Greetings, everybody. This is Bird Friendly Amazonian International. Today is August 9, 2023. Fernando Villavicencio was murdered in Quito after a political meeting today. This is a big sadness for Ecuador. This is something very sad. Our expression of sad feelings for the family of Fernando Villavicencio. Our expression of sad feelings for the family of Fernando Villavicencio. Ecuador is living horrible days of insecurity. This message is for the entire world. Ecuador is living horrible days of insecurity. Our expressions of sad feelings for the family of Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio was a candidate for the presidency of Ecuador, and now he's not. It's something horrible. Is this possible? Is this believable? Is this a campaign? What is this? What's happening in this country? There are not words. We are speechless. Dear friends in the world, our landmate Fernando Villavicencio passed away today. What's happening in my country? What's happening in Ecuador? What is happening? Our expression of fraternity for the family of Fernando Villavicencio. This is our hand. Fernando Villavicencio, you will be in our hearts. God, dear friends in the world, in Ecuador, we are living electoral days. It's a campaign. There are not words to continue speaking. Dear friends in the world, a candidate for the presidency of Ecuador who was saying the truth, he will be in our hearts now. He demonstrated to us, to those people, for the rest of Ecuadorians, that when we speak the truth,
that when we really consider what it is right to do, this is what happens. Dear friends of the world, a very important Ecuadorian passed away. He's no more. He's no more. It's something very sad. It's horrible to consider that this is happening in my country, in Ecuador. This broadcast is being made to express our unhappiness, our sadness, what is the message we are understanding? This is a message. Dear people of the world, dear Ecuadorians, don't ask things that you cannot pay. If we want to have something, first, we need to start working for uniting ourselves. We need to join ourselves. For our children, for the generation that is coming. For our children of our children. We need to think different. It is time. It is time. A father of a family, a warrior, Fernando Villavicencio, now is an Ecuadorian hero. Tomorrow is August 10, the day of Ecuadorian independence. We need another independence. It is time to wake up, dear Ecuadorians, dear friends. Hey, Ecuadorians, it is time. It is time we wake up now. We have to wake up. What's happening? It is time to wake up. Ecuador is on its way to become pieces and pieces. It is time to change our mentality. Ecuador is becoming into pieces. Into pieces. It is time to change. The change is not going to be made by politicians. It's going to be made by you, by a great father, by a great mother. It is when the change will come into life. It is not fair. It isn't fair.
He was telling us during the campaign that he was going to do something notable for the rest of Ecuadorians. Is this why he died? Is this the reason? Fernando Villavicencio. Tomorrow is August 10, 2023. The day of independence. It is time that we consider what it is independence. Ecuadorians need another kind of independence. We need freedom. Freedom. Politicians are transforming the lives of Ecuadorians into slavery. God, this is something very sad. This is something very sad. We are speechless. Dear friends in the world, what is this? What's happening in our country? This broadcast is not for us to as you can note, we are not broadcasting for us to say this or that. We are broadcasting for us to make companionship to the family of Fernando Villavicencio. And we are going to be broadcasting and broadcasting because Fernando Villavicencio was another member of Ecuador. He is an Ecuadorian, like you, like me, like whoever was born in this country, in this piece of land of 256,357 square kilometers. Some others have been murdered. Many others. Many others. Tomorrow is August 10, 2023, day of the independence. By the way, were Ecuadorians living the independence? Open the eyes, dear Ecuadorians. The real independence is going to come when you, when my person, when everybody, when every Ecuadorian opens his eyes and opens the doors of their minds and hearts and consider that to live is not only with money. Money is papers. We are human beings. We came into the world to protect the planet. That's why we are here. We came into the world to protect the planet. We are killing ourselves. Ecuador is small, just 256
56,357 square kilometers, a very tiny country on the northwestern edge of South America. A small country. We can make it big. We can make it big if we open our eyes. It is time. Fernando Villavicencio. You are going to be in our hearts. It's not possible that this is happening in Ecuador. We say to the world that under this situation in the country, we raise our voice of protest. We raise our voice of protest. This is something that we as Ecuadorians cannot accept. We cannot accept this. Why elections? Why? For what? What is the gift? What comes next? Now we are going to broadcast in Spanish. Saludos fraternos a la comunidad español hablante. Esta transmisión es para expresar nuestra tristeza. No es una transmisión de discurso. Es una transmisión de última hora para expresar que como ciudadanos ecuatorianos no podemos estar tranquilos. El hablar mismo de nosotros como comunicadores se paraliza. A partir de hoy, Bird Friendly Amazonian International está de luto, como debería estar cada ecuatoriano. Nos falta uno. En la presidencia de Lenín Moreno nos dijeron que faltan 3. 3 se fueron, 3 comunicadores. Pero también cuántos decenas de ecuatorianos ya no están. ¿Por qué no están? ¿A dónde se fueron? ¿Qué sucede? Esta transmisión es para expresar nuestro pésame a la familia de Fernando Villavicencio. Como ecuatoriano, nos sentimos sin palabras, terriblemente afectados. Un comunicador, un padre de familia, ya no está. Muchos otros no están. ¿Cómo podemos cambiar esto? No esperemos de un político. Somos los ciudadanos comunes y corrientes los que podemos hacer la diferencia. Mañana es el día de la independencia. ¿Ecuador se independizó ya? ¿O falta?
hemos estado viviendo en las trincheras. Mañana buscaremos otra. ¿Cuántos ecuatorianos seguirán viviendo en trincheras? Nuestra expresión de pésame a la familia de Fernando Villavicencio. Bird Friendly Amazonian International expresa su tristeza ante el fallecimiento de Fernando Villavicencio, un candidato presidencial. ¿Qué es ser candidato en Ecuador? ¿O qué es ser un ciudadano de bien? ¿Qué es ser un político? Estamos de parte de los buenos. Aquellos que mañana la independencia del Ecuador aquel primer grito de la independencia significó para muchos, tal vez para los que entendieron de que era la oportunidad de poder trabajar en libertad, sin opresión. Agosto 10 del 2023, de luto. De luto porque decenas de los nuestros no están. We are broadcasting from the headquarters of Bird Friendly Amazonian International. Today is August 10, 2023. Time to say, it is the day of Ecuadorian independence. The message of Fernando Villavicencio is going to be saved in the minds of those open-minded Ecuadorian people. His message will be in our minds. Fernando Villavicencio, candidate to the presidency of Ecuador, now you will live forever. You will live forever. Dear friends, in the net of Bird Friendly Amazonian International, today we are broadcasting with sadness. Today we are broadcasting with unhappiness.
Today we are broadcasting with a big pain in our hearts. When we were just a child, many of our teachers spoke to us how to be reputable Ecuadorians. I remember that some of our teachers all the time said to us, the flag of our country has got 3 colors, yellow, blue, and red. We have to respect it. We have to respect the flag. Of our country, because that represents richness, clear sky, and the blood of those people that died for our happiness now in the present. Today is a sad day. Today is a Saturday. The independence of Ecuador. Is going to make us consider that in Ecuador we need another independence. Ecuadorians are like this, but it is time that Ecuadorians come to life again. Open the eyes, Ecuadorians, open the eyes. It is time to open the eyes and see what's happening. The victory as a good father and a good mother. The planet Earth is not commanded by men or by women. The planet Earth is inhabited by human creatures. These creatures have gotten intelligence. And that is which must make the difference. Are we human creatures or are we beasts? What are we? What are we? What kind of creatures are living in Ecuador? ¿Qué tipo de criaturas viven en Ecuador? ¿Humanos o bestias? Fuimos enviados al planeta Tierra para protegerla. Cada ser humano tiene esa misión. Proteger el planeta en donde nacemos y en donde hemos de morir. Pero muramos dejando un legado para que los hijos de nuestros hijos
sepan qué es ser un ser humano. En Ecuador, muchas criaturas humanas ya no saben cuál es la función de un ser humano en el planeta Tierra. Triste lo que sucede en Ecuador. Amargo, amargo. Y no estamos transmitiendo esto porque, vaya, esto sea una transmisión pagada o cosas por el estilo. Fernando Villavicencio, como cualquier otro ciudadano ecuatoriano que ha muerto en las calles, víctima de la maldad, de la injusticia, de la avaricia, de las ganas de tener más. Muestra de la vagancia. Manifestación misma de lo que han labrado nuestros gobiernos. Generar una sociedad pobre de pensamiento, débil de espíritu. Ecuador, el país de las 4 regiones naturales, es hoy el país en donde se llora, donde las lágrimas no dejan de caer y rozar las mejillas de su gente. Como esto no es una transmisión pagada por la revolución ciudadana, obvio, no hay gente que pueda hacer un esfuerzo para estar en este conversatorio. Es el sentir de la patria. Muchos de nosotros deberíamos estar ahorita gimiendo, llorando. No nos ha dejado un candidato. Se ha ido un ecuatoriano. Se ha ido un hermano. Y muchos hermanos siguen desapareciendo día tras día. Sin misericordia, desaparecemos los ecuatorianos en las calles. Sin misericordia. Esta transmisión no tiene el objeto de expresar el mejor discurso o aparecer de héroes, pero sí de alzar nuestra voz de protesta. Y si nuestras palabras rechinan, pues que rechinen. Pero así como en nuestra nación nos invaden los malos, también habemos buenos, los que nos esforzamos día a día por sembrar lo que muchos no siembran, por comer lo que muchos detestan comer. Muchos que aprendimos que
en el postrer día de la independencia ecuatoriana iba a haber felicidad y gobiernos que enseñen a sus hijos el patriotismo para que en las calles todos alcemos nuestra frente y con la frente en alto luchemos por ella. Es la independencia ecuatoriana un día a memorar con mediocrismo, con qué me importismo, con bailes y fiestas, o es un día en el que los padres responsables deben buscar a sus hijos, ya que hay feriado. Y enseñarles que a diferencia de otras naciones en Medio Oriente o en África o el mismo Ucrania, no gozan de esa paz que en teoría nos dieron nuestros antepasados, que de verdad demostraron un sentimiento común por una independencia postrer en la que el éxito sea la tranquilidad, la seguridad. Pero con estos acontecimientos, uno se pregunta, ¿qué significa ser ecuatoriano? Nos han esclavizado. ¿Qué es ser ecuatoriano? Ser ecuatoriano para muchos que recorremos sus calles, sus campos, sus regiones, encontramos que es una tierra de esclavos. Eso es Ecuador. La esclavitud todavía existe y Ecuador podría ser un país referente. La ambición de muchos les lleva a cosas detestables. Esta transmisión no es para elevar el mejor discurso. Estaremos en vigilia, Bird Friendly, Amazonian International. Estará transmitiendo en español y en inglés de forma indefinida, alzando nuestra voz de protesta. No a Guillermo Lasso, no a la administración de presidencia actual, sino a toda la comunidad ecuatoriana. El que alguien robe en la calle, el que alguien mate en la forma que lo hacen, quiere decir que nuestros padres nunca estuvieron presentes. Es la ausencia del padre de familia, y por eso supimos decir en nuestras transmisiones, ahí sí existe un título. En las administraciones de la famosa Revolución Ciudadana, se hizo creer que el derecho de un niño es no hacer nada. El padre no tiene derecho a educar a su hijo. No tiene derecho en enseñarle que debe ser un hombre de valor, de reputación en el transcurso de su vida y ganarse un pan con el sudor de su frente. Y si el sudor de su frente le permite comer un solo pan, pues eso se llama éxito. Y siempre ese pan
tendrá mucho valor, porque lo ganó con esfuerzo sin dañar a nadie. Pero claro, hay muchos que se han corrompido, que han buscado otras vías. Y que en vez de buscar paz interior, buscaron paz en fraudulentos líderes que desbarataron la estructura de un Estado y la convirtieron al antojo de ellos. Y el presente que vivimos hoy sería el éxito de la famosa educación que reestructuraron. Si la educación estaría muy bien en mi país, el Ecuador, hay más personas buenas de vista que ciegos. Sería muy fácil descubrir y apreciar aquel cambio de la buena educación. Los ecuatorianos no gozan de buena educación. Richard Carapaz supo decir cuando ganó su medalla que muy merecidamente la consiguió. En Ecuador no creen en ti, por eso esta medalla es mía. ¿Cuántos ecuatorianos se levantan a luchar por su medalla? Y nuestro aplauso para ellos. In Ecuador, many people wake up and get up and put their feet on the ground and go outside. They leave their homes and they go to do their for a living activities. Working hard, sweating, big labor, heavy work, heavy sacrifice to give bread to their children. But this is not appreciated by those who govern this country. Those people that early are up, that early are with their feet on the ground, working hard and giving their best so Ecuador can enjoy better days, those people can tell you, I don't enjoy myself like an Ecuadorian. Aquellas personas que en Ecuador se levantan temprano a dar lo mejor de ellos para que existan mejores días en este país, no gozan del aprecio de quienes gobiernan esta patria. Los que hacemos eso tenemos el menosprecio de muchos. Y tratar de corregirlo es la tumba no deseada como premio. Ser ecuatoriano que se sacrifica, que se esfuerza, es terminar en la tumba. Bien porque luchar contra la corriente realmente es una verdadera batalla, o porque realmente el sistema ecuatoriano
está diseñado para que en esta pequeña nación existan aquello que sus mentes podrán complementar mis palabras. We are broadcasting from the headquarters of Bird Friendly Amazonian International. Today is August 10, 2023, Day of the Independence in Ecuador. We are broadcasting to tell to the world that in Ecuador, Fernando Villavicencio was murdered in Quito after a political meeting. This is very sad once we are living an election campaign in which, according to the government offerings, every candidate must enjoy of governmental security, but this is not enough to put end to the badness that are practiced by many Ecuadorians and foreigners that are involved in this to cause incredible badness against other Ecuadorians. We're not broadcasting for us to make a speech as an example. We are broadcasting to say to the world that Fernando Villavicencio is no more, is missing. Is missing in the society of Ecuador. Jaime Hurtado died in the presidency of Jamil Mawad, something similar. The words of those people that are teaching us leadership are going to be kept in our minds, in the minds of those Ecuadorians that intend the best to be Ecuadorians. Fernando Villavicencio was a candidate to the presidency of Ecuador in elections 2023, once the assembly of this country was causing a lot of problems to the presidency of Guillermo Lasso. And finally, this president had to decide to put end to his presidency by saying bye-bye to these lawmakers in the Assembly of Ecuador. He did this because in the Assembly of this country we have different lawmakers, the most of them people that don't go into that governmental entity to bring better days for the rest of Ecuador. They go there just to get money. That's why they go there. We as Ecuadorians don't enjoy the real purpose of a lawmaker in the assembly. Wow, it's a big surprise. We are going to put end to this broadcast and we are going to be back with more phrases, with more comments about this. There are not words. We are speechless. Dear audience, we're speechless. It's something incredible. What's going to happen to the rest of candidates to the presidency of this country if they consider they have to say, we are going to do this in Ecuador once or the day that I could become the president of this country? Chaos and chaos, is this what everybody wants for this country? Is chaos
Somebody must try to get a presidency of Ecuador to bring chaos. We as Ecuadorians like chaos. Chaos is like a plan, has a beginning, has a moment of a start, and then it becomes big and big until it is the biggest. Caos es como una planta, tiene su comienzo y su final. Comienza pequeño hasta hacerse grande, grande. Pero tú que me escuchas y me vas a escuchar, la cambio no lo hace el presidente, lo haces tú con tu buen acto de cada día y multiplicando tu ejemplo muchos te seguirán. Parte de la solución, porque hay unos que realmente vinieron a esta tierra para ser malos. Dice claro un mensaje: no te juntes con lobos porque aprenderás a aullar. Vamos a poner fin a esta transmisión y volveremos con más. Estamos en vigilia, estamos de luto. No es para festejar, es un feriado para meditar. Estamos acostumbrados en esta nación a bailar y saltar por el candidato que te regala más camisetas o tarros. Pero no abrazamos a aquel que nos invita a meditar y a pensar que es realmente bueno. Nuestra condolencia, nuestro sentido pésame con la familia de Fernando Villavicencio y con cada una de las familias que ha perdido a su ser querido en lo que va de los últimos años, meses y días. Volvemos con más transmisión en las siguientes horas. Dear audience in the Native Bird Friendly Amazonian International, we are going to put end to our broadcast for now, and we are going to be back later with more information about this. The death of Fernando Villavicencio. Under an attack with fire weapons. During his political work that he was doing in Quito, the capital of Ecuador. This country is located on the northwestern edge of South America, a country in big crisis now. Ecuadorians, have a great night. Ecuadorianos, tengan unas buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo en las siguientes horas. Ecuador de luto. Ecuador de luto.